CO plus 3 வர ஸ்டேட்ல வரும்போது they are considered as a strong field. அப்ப அவங்க என்ன ஆயிடும், pairing நடந்துடும், D2sp3 வர மாதிரி இருக்கும். I mean இன்னருக்கு வந்து அங்க வந்து ligands வர மாதிரி இருக்கும். And if F minus plus minus 2 is equal to 0, SO4 2 minus na, it is minus 2 is equal to 0. So X plus 1 plus minus 2 is equal to 0. X plus minus 1 is equal to 0. X is equal to plus 1 oxidation state. Hello guys, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? வெல்கம் பேக் டு வேதாந்து நீட் வெற்றி சேனல். நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கெமிக்கல் பாண்டிங் எடுத்திருப்பாங்க. கெமிக்கல் பாண்டிங் வந்து ஒன் ஷாட் வந்து அப்லோட் ஆயிருக்கும். ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங் எடுத்த டைம்ல நான் சொன்னேன் ஐ வில் பி டேக்கிங் த கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ கெமிக்கல் பாண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுக்கிறேன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆமாம் தானே? ஸோ I thought of taking one shot of coordination compound இப்போ. ஸோ எனக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I want you guys to know a few things which is நான் யூஸ்வலி சொல்கிறது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன். 2 to 3 கொஷின்ஸ் என்ன டாபிக் வந்தாலும், இப்போ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி ஆகட்டும், கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங்காக இருக்கட்டும், என்ன டாபிக் வந்தாலும் 2 to 3 கொஷின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் நான் என்ன சொல்லணும்னா, இதில் வந்து ஐசோமெரிசம் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து ஐசோமெரிசம் தெரியும். ஸோ காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து ஐசோமெரிசம் இருக்குது. அந்த ஐசோமெரிசம் வந்து நான் இப்போ எடுக்க மாட்டேன். பிகாஸ் நான் வந்து ஐசோமெரிசத்தோட எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் உங்களுக்கு கொடுக்கல. I didn't give anything about the isomerism, right? So isomerism நான் இப்போ எடுக்க மாட்டேன். அது நான் என்ன what I'm thinking is நான் ஐசோமெரிசம் சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் டாப்பிக்காக எடுத்ததுக்கப்புறம் ஐசோமெரிசம் இன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு ஒன் ஹவரோட வீடியோவாக போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பிகாஸ் வி டிடன்ட் டிஸ்கஸ் எனிதிங் அபவுட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம். அதில் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் டியாஸ்ட்ரோமிஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. So it's always better, I thought of taking it as a separate class. Okay, so now we are going to discuss about the coordination compounds. Coordination compounds சொல்லும்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆஸ் எவ்ரி டைம் நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒன் ஷாட்ஸுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, ஆனால் லைக் பண்ணாமல் இல்லை கமெண்ட் பண்ணாமல் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இல்லை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இனி எந்த டாபிக் உங்களுக்கு வேணும், எந்த ஒன் ஷாட் வேணும்னு இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சஜஷனாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஓகே, நவ் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்? கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்கிறது இல்லைன்னா இது வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்லி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு நோ அபவுட் த சால்ட். சால்ட்டு சொல்லும்போது என்னதான் இருக்கும், நான் உப்பு தானே சால்ட்டு. டேய் உப்பு இல்லைடா, உப்பு வந்து NaCl, அது ஒரு சால்ட் தான். அது இல்லாமல் வேறு சால்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சால்ட்டு சொல்கிறது, சால்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் NaCl only. KCl is also considered as a salt, right? Na2SO4 is also considered as a salt. So salt is basically which will be having a cationic portion and an anionic portion. சால்ட்டு சொல்கிறது என்னதான் பசங்களா, ஒரு கேட்டியானிக் போர்ஷனும் இருக்கும், ஒரு ஆனியானிக் போர்ஷனும் இருக்கும். என்ன மேம் கேட்டியானிக் ஆனியானிக் போர்ஷன் கேட்டிங்கன்னா, கேட்டியானிக் which means they will be having so an ion compound that a cation and an anion. So ஒரு anion இருக்கிறது, for example you have your NaCl. Am I correct, my dear students? So NaCl is a salt and they do have a proper, I mean they do have the portions of the positive cations and the negative which is anions. Am I correct? So those types are called as the salt. It is not just NaCl only. We can give the examples as KCl also, my dear students. So K plus Cl minus, that is also considered as the salt. ஓகே, ஸோ சால்ட்டு சொல்லும்போது இது மட்டுமாக கேட்டேன்னா இல்லை, தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் த சால்ட். நமக்கு வந்து சிம்பிள் சால்ட் இருக்குது, மிக்ஸ்டு சால்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சால்ட்டில் வர ஒரு இதுதான் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சொல்கிறது. ஓகே, we will discuss in few time, in some time, not few time, some time. So salt is actually simple salt இருக்குது, double salt இருக்குது, and you have the complex salt also. Okay, so simple salt means Symbols are just a neutralization. You know that about the neutralization of this particular acid and base, right? When an acid and a base they react together, we will be getting the water and a salt, right? Which means, for example, if you take the sodium hydroxide as a base and HCl as an acid, we will be getting NaCl and H2O, which is NaCl is already the salt, table salt, which we are using in our home. அது இல்லாம நார்மல் சால்ட்டான்னு சொல்றோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து HCl ஆட் பண்ணிட்டேன்னா we will be getting potassium chloride and water. That is also an example for the salt. ஆமா தானே? So that is actually called as the simple salt. அதுதான் என்னது சொல்றது, simple salt சொல்றது. So it is formed by the combination of two or any double salt சொல்றது ரெண்டு compounds ஓடது. Like
they will be formed by the combination of two or more stable compounds. Stable and stable compounds oda combination vali form agradha double salt solradhu. So it dissociated into simple ions completely when dissolved in the water. They will be dissociated. So whatever it is happening in the water la enna aidum avanga particular ions are they will be dissociating. For example, you can say that KCl MgCl plus MgCl H2O, not plus children, KCl MgCl2 H2O. For example, this is a double salt which is actually they are actually formed by the what? They are actually formed by the combination of the two or more stable compounds. Rando illa adila அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி தான் என்ன ஆகுறது இந்த டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டபுள் சால்ட். KCl is MgCl2 6H2O. அதில் என்ன ஆகுறேன்னா when it is dissolved in the water, this particular double salt when it is dissolved in the water, they actually dissociated into their ions. அவங்களோட ions இருந்தது. ஸோ இப்போ KCl MgSCl2 H6H2O சொல்கிறது அவங்க வந்து டிசோசியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட அயான்ஸாக அவங்க என்ன ஆகிடும், ஐ மீன் அவங்க வாட்டரில் டிசோசியேட் பண்ணினா they will be just dissociated into their ions, which means, my dear students, that is what are the ions? K plus Mg2 plus Cl minus ions. So these are their ions. So double salt சொல்றது two or three, one or two, more than one, we can say that more than one stable compounds they will be joining and they will be forming this double salt. In the double salt when we dissociate it, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணிட்டோம்னா what happens? They will be forming the stable ions, which means K plus Mg2 plus and Cl minus. Now இன்னைக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜியாக இருக்கேன், ஏன் தெரியுமா? I mean it's actually I'm recording this at the 4 o'clock, not 4 o'clock, oh my god, it's 5 o'clock. So 5 o'clock, but still like today was actually a happy day for me. I don't know why. I watched a movie which is a Malayalam movie. Basically you guys know that I'm a Malayali, right? So I watched some songs. Now கொஞ்சம் பாட்டெல்லாம் பார்த்தேன் மலையாளத்தில், யூனோ த மோகன்லால் என்றால்னா. ஸோ அந்த ஒரு பழைய பாட்டு இருக்கும், ராவண பிரபு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் இப்போ ரீரிலீஸ் ஆயிருக்கு. I don't know how many of you guys know because you are Gen Zs now. So I am not sure whether you guys know about it also not. அப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் வைப் ஆகிட்டு தான் இந்த கிளாஸ் இருக்கிறதுக்கே வந்திருக்கேன். ஸோ I'm actually in a good mood, happy mood actually. So double salt examples, see double salt FeSO4, this is a compound and this is another compound, they will be forming the more salt. This is very important children, they will ask you in the question which is the formula for the more salt. Okay, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O. I repeat, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O is the formula for the mole salt. So how it is forming children? By the reactions of the iron sulfate, when they react with the NH4 SO4, which means ammonium sulfate, and they will be forming Fe2SO4 NH4 twice SO4 6H2O. This is very important formula for the more salt. Okay, next one is a complex salt. So complex salt la நம்ம எதை பத்தி படிக்க போறோம், நம்மளோட coordination compounds பத்தி படிக்க போறோம். So complex salt la வந்து பார்க்கும்போது this is an example for the simple example for the combination complex salt, not combination children, complex salt. Complex salt and ஒரு simple examples da K4FeCN6. So this is an example, simple example for the complex salt that is actually called as the coordination compound. Okay, we are going to discuss about these things. Okay, now அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா they are actually this ions like they will be this particular one can be dissociated, but as a whole this particular one na இது வந்து ஹாலாக தான் இருக்கும், நமக்கு வந்து இதை டிசோசியேட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம டிசோசியேட் பண்ணி எழுதணும்னா we can dissociate this particular K4 into 4K plus, but this is not possible to dissociate. So they are in such a way, the complex salt, it is little complex, it is little difficult to dissociate them. Okay, which means I can say that 4K plus FeCN6 4 minus, that is possible, but again Fe2 plus that is not possible. Fe2 plus or FeCN6 and the particular one இருக்குல்ல, my dear students, this is we cannot, this is as a whole we will be going to study in the entire coordination compounds. Okay, next one, complex salts are generally coordination compounds. So what was say, what is the complex salt? They are actually called as the coordination compounds. Complex ஆன விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து coordination complex-ஆ சொல்லுவோம். So coordination compounds-ல தான் நம்ம வந்து அவங்களோட நேமிங் எப்படின்னு படிப்போம். We will be studying about their peculiarities, how their hybridization, again chemical bonding will be coming here, but it is a little different manner.
Okay, next one is the coordination. So what happens here is, children, listen carefully. So the addition compounds are there. Now addition compounds, what is addition compounds? 2 or more salt, that I like, then 2 or more salt is mixed or 2 or more compound is mixed, and I told you now. So 2 or more salt is mixed together and crystallize. They are called as the addition compounds. So what happens means they won't be having, they will be retaining their property. Okay, they will be retaining their identity. They won't lose anything. Okay, so that is actually called as the coordination compound. They will be, see, they will be dissociate, but they won't be dissociate after a point. They will be having their own identity. They will be keeping their own identity. They does not lose their identity. So that is something called as the coordination compounds. Now we can look for the general terms are there, little terms, little formulas, little things, little things are there for the coordination compound. So we can check further. Okay, now my dear students, this is an example for the coordination compound for FeCN6. So I want you guys to know that when we dissociated this particular K for FeCN6, there is 4 positive charge, right? +1 is the oxidation state of the potassium. +1 is the oxidation state of the potassium. 1 potassium is +1 means 4 potassium, it will be +4. So same charge has to be given to here, because as a whole the charge is 0. மொத்தமாவே K4 FeCN6 எடுத்தேன்னா அதுல சார்ஜ் வந்து 0 ஆகாதான் இருக்கு. ஸோ K4 4Kக்கு 4K எடுக்கும்போது அதுக்கு +1 இருந்தா, ஒரு Kக்கு +1 இருந்தா 4Kக்கு +4 இருக்கும். ஸோ அது மொத்தமா நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு FeCN6க்கு என்ன சார்ஜ் வேணும்? 4- சார்ஜ் தான் வேணும். This is very important point and you have to keep in mind also. Okay, so K4 4K plus, this is a portion of the particular coordination compound, and this is another portion of the particular coordination compound, and I want you guys to note down this also. This particular one is not able to ionize. இத மறுபடியும் மேம் எனக்கு இது வந்து மறுபடியும் அயோனைஸ் பண்ணனும்னா அது அயோனைஸ் பண்ண முடியாது, அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இனி இதுல நம்ம டர்ம்ஸ் எல்லாமே படிக்க போறோம். Just wait for few minutes. Okay, now so this is actually this particular portion. So I want you guys to know about இது மட்டும் நான் சொல்றேன், மிச்ச இருக்கிற டர்ம்ஸ் எல்லாமே நான் வரும்போது அப்படியே சொல்லிட்டு போறேன். ஓகே, so FeCN6 4- இருக்குடா, இந்த விஷயம்டா, இது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் தான் சொல்லுவாங்க. FeCN6 4- which means அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம என்னதான் சொல்லுவாங்க? We will be telling it as a coordination sphere. Are you getting my point, my dear students? புரியுதாடா? Okay, so now we have something called as central metal atom. We have something called as ligands. We have something called as the ionization sphere, ionizable sphere. Okay, yes, ionizable sphere, right? So we will be recognizing all these points here, and I will be tell you what is that exactly. Okay, listen carefully to what I'm telling. Now, children, what is central metal atom or ions? It's basically, it can be in the form of the atoms or ions also. Okay, so always remember, in the coordination sphere, so in the coordination sphere, what was the coordination sphere, my dear students? This was your coordination sphere, right? In the coordination sphere, this particular one will be your central atom, and I want you guys to know one more thing. They are electron deficient species. அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான் கம்மியா தான் இருக்கும். They always need the electrons. Okay, no, I'm sorry, நான் உல்டா சொல்லிட்டேன். They are actually electron அவங்க வந்து vacant space இருக்கும். Okay, electron, they requires the electrons and they will be having the vacant space. This is what I told you already, right? ஆமா, அதுதான் சொன்னேன். So they are actually அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா, they are basically electron, see, they are actually required the electrons. Okay, so they are electron deficient species. They require the electrons means electron deficient species. If it is an electron deficient species, my dear students, tell me what will be the properties of that particular one. If it is an electron deficient species, what will be the property? It will be acting as a Lewis acid, and they do have what? Vacant orbital. They do have the vacant orbital to accept the electron, accept பண்றதுக்கு electron. Clear? So this is all about the particular என்னது central atom பத்தி தான் நம்ம பேசணும். Okay, so they generally central atom or accept the electrons from the ligands. I'll tell you what is ligand also, don't worry about it. Okay, so
Ligand will be discussed later in the session. Okay, so this is behave as a Lewis acid. இவங்க வந்து என்னதான் behave பண்ணுவாங்க, they will be behaving as a Lewis acid. Why Lewis acid? Electron deficient species are a Lewis acid. You remember about in the chemical bonding, I was telling about the Lewis acid and Lewis base. Lewis acid was electron deficient species like BF3. They are Lewis acid because boron is electron deficient, right? So just like that, they are also electron deficient. And I want you guys to tell her one more thing here. Usually I'm telling you. Is the central atom. Usually D block elements will be the it's really kasa needrikken neenga notes edum onnu kashtam irukku oru nimisham 1 minute guys. Central atom is usually D block elements. Central atom is usually the D block elements. So this is something called as this particular central atoms. Okay, D block, usually D block elements are the usually means almost. Okay, so this, for example, this is the central atom and this was your coordination sphere. I have given the answer, I mean examples also. Now coming to the ligand. Okay, ligands solumbodhu ligands are the one which will be having electron rich species. See, this one is going to be your ligand. Engada edruva idu da inga ange edrika, so I will be writing here. Okay children, this is actually your ligand. So tell me what will be the property of the ligand. Ligand da enna pandranga, they are donating the electrons, they are giving the electrons, right? So electron, they will be rich species, which means they will be having lone pairs இருக்கும் அவங்களுக்கு, right? And they will be donating this particular electron to the central atoms, right? So they are electrons, since they are electron rich, they are called as Lewis base. Clear my dear students? Clear? So these are about the particular what? இதை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம், central atom and the ligands. Okay, see, ligand, it behaves as I told you, it behaves as a Lewis base because they are electron donors, and in general they donate the electrons to they donates the electrons to the central atoms, central metal atoms, and the metal rich species, not metal rich children, electron rich species bounds to the central atom or ions. Inside the square brackets are the ligands வந்துட்டு அந்த square bracket குள்ள, see இங்க இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள அயன், இந்த இது ஆக்சுவலி எப்படி தெரியுமா, இதோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றது நான் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வரைக்கிறேன். அயன் இருந்த திஸ் இஸ் அயன் அண்ட் தே டூ ஹாவ் இப்படி CN 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 இப்படி தான் இருக்கும். Okay, so this is actually the structure. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த CN வந்து அவங்க வந்து they have electron rich species, so they will be giving the electron to the particular ion. Okay, I have already given here. See, NH3 is the ligand and species which donate electron pair to the central atom, and it can be an ion, it can be cation, anion, same thing. Okay, now this is the coordination sphere which we already discussed. Now I have to tell you about this one also. See, I told you charge on the entity. See, for example, if we have that inga irukra charge ennamo irukko adhe alavukku da inga charge irukkum. Okay, so that will be the charge of this particular coordination sphere which we already discussed, charge on the entity which we discussed. Now counter ion, this is counter ion, or we can say that it is also called as the ionization sphere. Ionization sphere, which means usually that will be the positive, it will be the usually, if that is there, that is the positive cation portion and this is the anion portion. See, if I'm telling you, if I'm dissociating this particular one, listen my dear students, if I'm dissociating this particular one, what will be 4K plus FeCN6 4 minus, am I correct? So this will be the cationic portion. This will be this as a whole, I'm telling you, anionic. Amadanada.
So this will be the cationic portion and that will be the anionic portion. So in short, I'm telling you children, this is the ionization sphere which you already know. This is the ionization sphere. This is your central atom or ion which will be having, it was acts as a Lewis acid because they are electron deficient species. This is your ligand and they will be acting as a particular what? Lewis base, which will be, they will be giving the electrons, right? So they will be giving the electrons to the ion, and this is as a whole, this is called as coordination sphere. And this particular one, plus 2 is here. Now I didn't discuss about that, I will discuss it. Plus 2 is the oxidation state of this particular central atom. Okay, central atom oxidation state the plus 2 சொல்றது. அதே மாதிரி இந்த 6 சொல்றது இருக்குல்ல, that is the coordination number. Coordination number is nothing, how many ligands are attached to the central atom. See, number of the ligands which is attached, number of the ligand, or we can also say that it is the lone pair number also. For example, ligands ஐ வந்து சொல்லும்போது we can just now we can understand like this, number of the ligands attached to the central atom. Okay, இல்லனா நமக்கு இப்படி so number of the ligands which is attached to the central atom is the coordination number. Okay, so that is something comes under this category. Now I will discuss you about the coordination. See, this will be like, this will be, so this is the example counter ion has okay, they are giving about the examples. Okay, now coordination sphere, as I told you, that is square bracket குள்ள இருக்குறதா coordination sphere. Coordination sphereல தான் ligand இருக்கும், coordination number இருக்கும், central atom இருக்கும், அதோட plus 2 what is oxidation state இருக்கும். For example, K4 FeCN6 வரும்போது இந்த ஒரு point தான் அதோட என்ன சொல்றது coordination sphere சொல்றது, which we already see. Ionization sphere also we discussed, the molecules or the ionic species which is present outside of the coordination sphere. Outside of the coordination sphere la the ionization sphere சொல்றது, the K4, that is K4, the ionization சொல்லிட்டு ionization முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர 4K+ will be the ionization sphere of K4 FeCN6. Are you getting my point, my dear students? Clear? Okay, now types of the ligands. So I told you there are different types of the ligands, you have to get an idea about it. Okay, so types of the ligands, there are monodentate ligand, didentate ligand, tridentate ligand and tetradentate ligand. So I will give you the idea about the till the if I'm not wrong, I have given tridentate only. So tridentate ligand வரைக்கும் தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். You have the tetradentate also, but it is not like they won't be, I will give you what it is, just that only, because they won't be asking for the NEET level that tetradentate is really they are asking. But again, since this is a one shot, now I cannot include all the things. So whichever is very much important for the NEET expert only, I can give you, right? So when I'm going to the marathon of the chemical compounds and chemical bonding and the coordination compounds, I will be doing the marathon as together. So I will give the entire one. Okay, don't worry about it. So my dear students, types of the ligands, you have the monodentate ligand, which is actually the donor atom is donor atom. ஒரே ஒரு டோனர் ஆட்டம் மட்டுமே தான் இருக்கும், அப்படி இருக்கிறவங்க தான். see இங்க ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் கொடுக்கிறது, ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான், ஒரே ஒரு எப்படி சொல்றது, they are giving only one set of lone pairs are giving. See aqua, they are have the two but they are only giving one. Okay, H2O, NH3, carbonyl, NH2 amido, CN minus, nitrosol, all NO, that is all example for the monodentate ligand, only one. Okay, didentate ligand சொல்றது, the donor atom is 2, they will be giving 2 electrons or 2 electron pair. For example here, see dimethyl, sorry, ethylene diamine, not dimethyl, ethylene diamine. Ethylene diamineல ரெண்டு donor atoms வந்திருக்கு. ரெண்டு donor atom means they will be having 2 donor atom and மொத்தமா எவ்வளவு electrons இருக்கும், 4 electrons இருக்கும். இங்க ஒரே ஒரு donor atom தான் இருந்தது, ஒரு set of electrons தான் இங்க இருந்தது. Okay, they do have 2 but they will be giving only 1. Okay, now oxalator is example of that, C2O4 2- and also dimethyl glycosate or DMG is also an example. So always remember DMG எல்லாம் வரும்போது அவங்க எவ்வளவு electron pairs கொடுக்கறாங்க, 2 electron pairs கொடுக்கறாங்க. Clear? For example, I want you guys to know one more thing here. For example, you have okay K4 FeCN
thrice. அப்படி வரும்போது இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சொல்லும்போது நமக்கு என்ன சொல்லணும், மேம் இது வந்து 3 மேம் அப்படி சொல்ல முடியாது. திஸ் இஸ் நாட் 3 பிகாஸ் ஒரு இஎன்ஏ வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, ஒரு இஎன் வந்து இதுலேயும் டையமீனே வந்து 2 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 3 இதுலேயும் டையமீன் இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்துடும், 6 வந்துடும். திஸ் இஸ் வேர் யூ கைஸ் வில் பி மேக்கிங் மிஸ்டேக். ஓகே, சிங்கிள் வரும்போது மோனோடெண்டேட் வரும்போது எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது we can go for that. But when it is didendate and tridendate and tetradendate எல்லாம் வரும்போது we have to go for this particular அது chilation numbers சொல்லுவாங்க. But as of now you just understand it, you have to do it like this. ஓகே, அது வருது கொஸ்டின் பேருது வரும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நான் tridendate சொல்லும்போது what will be the donor atom will be 3 இருக்கிறதா donor atom வரும். So see here you can understand here children, my dear students, here there will be two nitrogen atom which is a donor. Here there are 3 nitrogen atoms. 3 nitrogen atom. This is 1, this is 2, and this is 3. There are 3 nitrogen atom which is a 3 donor. 3 donor will be there, and 3 nitrogen atoms will be donating to this particular metal atom or central atom. Okay, and one more thing I have to mention here, there will be another tetradendate also which will be having 4 nitrogen atom. Okay, so that I don't want to mention now or want to discuss about now. Now coordination number I told you na, coordination number, the number of the ligands donor atom to the which the metal is directly, the number of the ligands donor atom, ligands எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அதோட ஆட்டத்தோட நம்பர் தான் என்ன சொல்கிறது, இல்லை அவங்க எலக்ட்ரான் பெயர் ஒரு லிகாண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதோட நம்பர் தான் என்னது சொல்கிறது children, that is actually called as the coordination number. For example here, okay, I will give you another example here. Okay, so here it will be Cl6 because Cl6 சொல்லும்போது this is a monodendate. So you don't want to check it again. So the coordination number will be, coordination number of this particular compound, particular ions will be 6. Here also it's a monodendate. The coordination number will be 4, right? NH3 is a monodendate na. Inga. Now it comes the questions. Now children, tell me the coordination number. Okay, I will write it here. Board இப்படி எழுதி கை வலிக்குது ரொம்ப. Coordination number. Okay, so இதுல coordination number என்னதா இருக்கும், நீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு you just attend it. Okay, so you know that En will be giving two electron pair, which means 1 will be giving 2, so 2 will be giving, the coordination number will be 4. Here NH3 it will be 6. Am I correct? Because NH3 is monodendate. Here the En is again is a didendate ligand, right? They are providing 2, 1. So 1 is providing 2 means 3 will be providing, and again the coordination number will be 6. And C2O4 means you know that it is also comes under the category of the 2 didendate. So 1 is providing 2 means 3 will be providing 3 into 2, which is actually the 6. Here also inge vandha eppadi vandha 3 into 2. If you want you can write down 1 En provides I will write here 1 En provides 2 electrons. So 3 En so 3 En provides 2 into 3, 6 electrons. Am I correct? So you just imagine 6 electrons. So 6 electrons means they are actually forming 6 bonds. That's what I'm saying. Okay, 6. Okay, we can write it as a 2 bonds. That is much better. So the coordination number will be 6. This is how they works. Clear everyone? Clear? Okay. Next one. How to calculate the oxidation number. ஏன்னா வந்து oxidation number இதெல்லாம் பேசிக். இப்போதான் நம்ம வந்து சாப்டருக்குள்ளே போயிருக்கோம். ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எப்படி, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஈஸியான விஷயம் சொல்றேன். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் நம்ம ரெடாக்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி தான் இங்கேயும். The charge that a metal would carry if the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom. So coordination number சொல்றது அந்த particular central atom எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குமோ when that particular bond
பண்ணிருக்க அந்த ligands இருக்குல்ல அந்த ligandsum அவங்களோட அந்த electron pairsum remove பண்ணும்போது இந்த particular central atom தனியா எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ இல்லனா எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ அதுதான் அவங்களோட என்ன சொல்றது coordination number சொல்றது I mean not coordination number children oxidation number சொல்றது I repeat the charge that a metal would carry if all the ligand is removed along with their particular electron pair also. So that is something called as the oxidation number. For example, I will write this particular one and I will show you. Wow, it will be CuCN4 3 plus. Correct? So 3 minus. Okay. So now whichever you don't know, we will be keeping this x, right? X plus the Cn what is the number, what is the oxidation state? It is -1, right? -1 into 4 plus -3 is equal to 0, or else you can also make it as equal to -3 also. Okay, I'm just giving it here itself, so it will be much better. Okay, so it will be -4 plus x plus -4 plus 3 is equal to 0. Since it is as a whole, I'm telling it. Okay, in the -3 ரெண்டு வேலும் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். x plus -1 is equal to 0, x is equal to +1. So what will be the charge oxidation number of this particular carbon? It will be +1. Or else you can do one more time also, one more way also, children. X plus -1 into 4 is equal to -3. இப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டுமா எடுக்கும்போது -3 இல்லைன்னா இது டோட்டலா எடுத்து is equal to 0 மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம். x plus -4 is equal to -3. x is equal to -3 plus 4, which is +1. Both way you can do it. So the oxidation number of the copper is +1. Clear? Now here you have to find out the oxidation number x, not this one. Here, this one. Try to just close this particular pause the particular video and do it. So here as a together I'm telling you, children, this will be +4. Ma'am, how the +4 came? 1 second. +1 is for 1 potassium, so +1 into 4 plus x plus I don't know this, so x -1 into 6, which is equal to 0. Am I correct? 4 plus x plus -6 is equal to 0. X plus -2 is equal to 0. X is equal to +2. Which means the 4 plus -6 means difference between the two number and put the sign of the greatest number. Difference between the two number is 2. Difference between the two number is 2 and the greatest number is -2. Clear? Clear? This is how you find out. And here you will be having, this is FeH2O 5 times NOSO4. So please do pause the video and try to find it out, children. Find it out. So iron, we don't know which is x plus oxygen as a whole, it will be, this is not oxygen, water as a whole, we know that it is actually neutral one, neutral ligand, right? It is a neutral ligand. H2O is a neutral ligand. They do not have any charge. So that will be 0. 0 into 5 plus +1. NO, this is where you find the mistake. NO is +1. Plus -2 is equal to 0. SO4 2 minus, now it is -2 is equal to 0. So x plus 1 plus -2 is equal to 0. X plus -1 is equal to 0. X is equal to +1 oxidation state. Iron is in the +1 oxidation state. Do it. Please do try to do it. Iron is in the +1 oxidation state. Any other examples? Is it okay? That is enough, right? Okay, now so this is all about, you have learned about this particular ligands, you got an idea about the ligands, you got an idea about the coordination sphere, ionization, how to find out the oxidation number, what is the coordination number, what is the central atom, how many ligands are there, what is, and I want to add one more thing. Ligand la vandu pathina you will be having the, okay, that I will add in the naming of the compounds, naming of this particular UPSC naming பண்ணும்போது நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். Ligand la vandu you will be having the neutral ligands, you will be having the anionic ligands and cationic ligands also. Since this H2O is a neutral ligand and NO is a cationic ligand and Cn is an anionic ligand. Okay, so we will discuss that also while we will be doing this IUPAC nomenclature. Okay, now we are going to learn about the Werner's theory. So
Werner's theory என்ன சொல்றாங்கன்னா Werner's theory பிரகாரம் see that is actually stages. Okay, first Werner's theory வரும், அதுக்கப்புறம் you will be having your valence bond theory just like in the chemical bonding. இங்கேயும் வந்து valence bond theory வந்துடும். அதுக்கப்புறம் you will be having your crystal field theory, crystal field splitting theory, right? அதுவும் வந்துடும். So that is actually இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குன்னா you cannot connect it. As I told in the particular Lewis structure and the VBT and the VSCPR and the MO theory and all, VBT MO theory சொல்றது it's completely different, right? Molecular orbital and valence bond theory in the chemical bonding is completely different and you cannot connect it. நீங்க கனெக்ட் பண்ணி அது ஓகே இது என்ன இப்படி வந்து அது அப்படி வந்துன்னா அது ரெண்டு டைம்ஸ்ல அந்த தியரிஸ். ஸோ அதனால உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, அதனால ஸோ தட் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஓன்லி வெர்னர்ஸ் தியரி வந்து அது அவங்க அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு தியரி தான். ஸோ தே ஆர் டெல்லிங் இட் லைக் தட் த மெட்டல்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற மெட்டல்ஸுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் வந்துடும். ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் மீன்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ligands வந்துடும். They will be having two types of ligands, which is a primary which is considered as a primary valencies and the secondary valencies. Central atomத்துக்கு the metals which is in the coordination compounds, which is actually the central atom. Coordination compoundல இருக்கிற metals நம்ம central atom தானே, D blockல இருக்கிறது. So central atomத்துல வந்து ரெண்டு type of ligands or linkage வந்துடும். First one is the primary linkage or primary valency and second one is the secondary valency. So we are going to learn about in detail about the primary and the secondary valencies. Okay, so the primary valency are normally ionizable. Primary valency சொல்றது ionizable ஆன வந்தா and they are satisfied by the negative ions. See, இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் இதுதான் பிரைமரி வேலன்சி சொல்றது. இப்போ ஒரு லிகண்ட் ஆஸ் ஏ ஹோலா எழுதும்போது அந்த அயோனைசேஷன் ஸ்பியர் இருக்கும். we discussed about this one now. See, this one is actually this K4 is actually this particular primary valency சொல்றது. This ionization sphere சொல்றது தான் primary valency சொல்றது. Okay, negative ions ஆயிருக்கிறது. Okay, so this is actually the primary valency in here. This is actually the primary valency and this particular one is particularly called as the secondary valency. What is the secondary valency? This one, this as a whole, this is called as a secondary valency. இப்போ இதுக்குள்ள இது இருக்கிறதுனால கன்சிடர் பண்றேன், இல்லைன்னா இது மட்டுமா இருந்தாலும் செகண்டரி வேலன்சி. அந்த பிராக்கெட்குள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள இருக்கிறது வந்துட்டு செகண்டரி வேலன்சினும் அது வெளியே இருக்கிறது வந்து பிரைமரி வேலன்சின்னு சொல்லுவாங்க. எதோடது? சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோடது. ஸோ பிரைமரி வேலன்சி சொல்றது அயோனைசபிள். we can ionize it. K4 இருந்தனா 4K plus இருக்க முடியும். SO4 இருந்தா SO4 2- இருக்க முடியும். ஸோ பிரைமரி வேலன்சி இஸ் பாசிபிள் டு அயோனைசபிள். பட் செகண்டரி வேலன்சி சொல்றது அது வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டத்துக்குள்ள உள்ள அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் இருக்கிறது. அது வந்து அயோனைஸ் ஆக முடியுமா? இல்ல, அது வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்ல. நமக்கு ரெண்டுக்கா ஒரு அந்த காம்பவுண்டை ரெண்டா தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து அயோனைசபிள் ஸ்பியரா இருக்கும், அயோனைசேஷன் ஸ்பியர் which is இப்போ K4 இருக்கிறேன்னா 4K+ சொல்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் FeCN 6 இருக்கும். இந்த CN வந்து நமக்கு Fe ல இருந்து பிரிச்சுக்க முடியுமா? இல்ல அயோனைசபிள் பண்ண முடியுமா? முடியாது. So primary valencies are ionizable but the secondary valencies are not ionizable. I hope this is clear for you, my dear students. And also here you have to note one more thing here. So as I told you, இதுல வந்து இதெல்லாமே இந்த H2O இதெல்லாமே secondary valencies. These all are, oh my god, this all are secondary valencies. இனி அது வந்து டாட், இது வந்து என்ன போல்டான லைன்ல இருக்கு. bold line தான் secondary valencies வந்து we will be denoting it. And I want you to note one more thing here. This Cl-, these are primary valencies and they are in the denoted in the dotted line and this is your central atom. இது உங்களோட central atom. Clear children? Clear everyone? Clear? Okay, so இது வந்து இந்த டாட் அந்த போல்டான லைன்ஸ்ல இருக்கிறேன்னா அது வந்து செகண்டரி வேலன்சிஸா இருக்கும். இட்ஸ் we cannot ionize it. It is like அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது வந்து என்னதா இருக்கும்? அயோனைசபிள் ஸ்பியர்ல இருக்கிறதா இருக்கும், பிரைமரி வேலன்சிஸா இருக்கும். So secondary valencies are the one which is non-ionizable and these are satisfied by the neutral molecules or the negative ions. As secondary valencies are equal to the coordination number and it is fixed for the metal. நம்ம secondary உள்ள அந்த bracket குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம coordination number consider பண்ற. Coordination number means number of the ligands which is attached to the central atom. Okay, so metal ligands வந்து இதா ligands linked by the second valency. So this will be the secondary. See, இது எடுக்கும்போது இதுதான் நம்மளோட என்னதா இருக்கும்? secondary valency இருக்கும். This will be your
primary valency. Okay, so here idella pathina these are your primaries and these are your secondaries. Okay, so primary secondary valencies are fixable, but the primary valencies are not fixable. We can ionize it, so they are not fixable. Next to see primary irukku, secondary irukku, which we already see. This is your secondary, this is your primary, and I want, see, they are given in the dotted lines. Now idile innor example vandu Cl ulla irukkiradanaala, see inga vandu pathina, see it was Cl3, here this becomes into Cl2. So what happens means they are actually inside of it. So avanga vandu enna pannitanga, idukulla kaamichiranga. Okay, see they again Cl2, so two Cls, they are both, this ionizers pair can be got into this one also. Okay, same thing here also. So this is all about the difference between the primary valency and the secondary valency. It is denoted by the dash lines. Primary, secondary will be on the solid lines. Okay, and it is equal to the equation oxidation number. Primary valency solradhu, secondary valency is a coordination number. Non-directional irukkum, they are ionizable, we can ionize it, and they are directional and they are non-ionizable. So now next we are going to look into the stability of the organometallic compounds. In the metallic compounds la illana nama oru rule da padikka porom. In the particular Werner theory la nama discuss panna poro rule, it is actually EAN rule. What is it, children? EAN rule. So EAN rule, which was actually also called as Sidwick rule also. Sidwick rule nu solluvaanga. So some of the electrons on the central atom, some of the electrons on the central metal atom or the ion, and the electron donated from the ligand is known as the EAN, which is effective atomic number. Effective atomic number. So effective atomic number. Now always remember how you will be calculating this effective atomic number. Children, it is all depends upon the effective atomic number is actually you have to get the atomic number while you are doing some calculation which is equal to the or nearest to the noble gas configuration. See, that is generally the EAN has to be equal to the atomic number of the nearest noble gas configuration. For example, you have the krypton 36, xenon 54, radon 86. Okay, keep this in mind. Okay, 36, 54, 86. Now, how will you find out it? Okay, listen carefully. Effective atomic number is the normal atomic number of that particular central atom minus its oxidation number. Okay, oxidation state or oxidation number plus number of electrons which is donated by the ligand. See, you know that I have already told you that how many bonds it will be creating. That time I told you that 2 into 3. En2 means, En3 means 3 into 2, which is equal to 6 bonds. Just like that only. See, coordination number will be there, and each coordination bond will be creating 2 electrons, right? So just like that, 2 into coordination number. So number of electrons which is dominated by the ligand. If it is one ligand, one bond only created by a ligand means there is 2 electrons. Adanala 2 into Cn. Cn means coordination number. Okay, so this is the number of the electrons which is the ground state la usual normal ah irukumbodhu eppadi adoda atomic number and their oxidation state. That is how you will be find out the EAN. Okay, listen carefully. The EAN of this chromium in the atomic number of CrCO6. Okay, oxidation number of this, not oxidation number, atomic number of the chromium is 24, and the oxidation state, you know that it will be Cr is 0 here. So, and the number of the electrons which is donated, C or carbonyl, right? So it will be like how many bonds are creating coordination number, it belongs to the monodendate, and they will be creating 6 bonds. 6 coordination number is 6, which means they are creating how many electrons? It is 6 into 2, which is 12. So 24 plus 12, which is actually 36, which is actually obeying the EAN rule. Now some few more examples. Listen carefully. This is what we have discussed now. Now next here, iron, right? Iron, which will be what it will be the atomic number of the iron, atomic number, that is Z minus their oxidation state, right? Z minus their oxidation state, and here it should be plus, children, plus their Cn, correct? Now Z is oxidation, the atomic number of the iron belongs to the 26, right? Chromium, manganese and iron is 26 minus oxidation state. Here you have to find out, here you can find it out, plus 4 plus x plus minus 1 into 6 is equal to 0. So x will be 4 minus 6 is minus 2. When it comes to here, it will be plus 2, right? So plus 2, 26 minus 2 plus 2 into 6, correct?
So 2 into Cn is 6. So 2 into 6, 26 minus 2, 24. 24 plus 12, which is equal to 36. Correct? That is also obeying this particular EAN rule. Clear, everyone? Clear? But what happens means, many compounds, they actually works only in the metals with the low oxidation state. See, basically what happens means, if the oxidation state of the particular central atom metal is there now, central metal atom, if the oxidation state is +4 or +5 or +6 and all, +6 very rare, +4, +5 and all, what happens means they won't be allowing, or they won't be, they are not actually obeying. So there is a high limitation for the EAN rule, which is only applicable for the lower oxidation state. So now coming to the application of the EAN means, you can say that we can predict the number of CO molecules attached in a mononuclear carbonyls. So see, for example, you have CO here, and you don't know what is the number of it. So you can find it out. How you can find it out, children, my dear students? 26 minus 0 plus see this one now, whichever you don't know, I have just given it y. This is instead of x, I have given it as y only. So inga vandu ungaloda enna irukum, atomic number is 26. 26 minus 0, that is the oxidation number is 0, into how many? See, CO is 2. Correct? 2 into how many we don't know, that is 36. So y will be, we will be calculating, it will be getting 5. So that's it. That is how you can find it out, that also. So that is also an easy way. Correct? Now next one is the MnCO6 will be act as a strong reducing agent, which means they will be undergoing the oxidation. So it was earlier the EAN number of this MnCO6, it was 37. When they give 1 electrons, what happens? The EAN number gets to 36. So what happens? In order to, they will be obeying the EAN rule, and they will be undergoing the reducing, they will be act as a reducing agent, which means oxidation. They will be giving the electrons. That is also another application for this particular EAN rule. Now we are going to look into the particular nomenclature. நம்ம வந்து ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேனா, நமக்கு வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டேனா, அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை வந்து நம்ம எப்படி நாமினிகேஷன் பண்ணணும், எப்படி அவங்களுக்கு பேர் கொடுக்கிறது. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ there is a lot of நிறைய postulates இருக்கு. ஸோ it's given by the IUPAC actually, International Union of Pure and Applied Chemistry. So they have given this particular one. So rule 1 is the cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. So if you got the cations like this, okay, இப்படி cations கிடைச்சிருக்கு, K4 is a cation, right? Instead of cation நமக்கு வந்து ionization sphereல கிடைச்சிருச்சுனா, you have to name potassium first. Are you getting my point, children? K4 FeCN6. Instead of that FeCN6 SO4 2 minus எல்லாம் வந்துருச்சு, அது anions ஆயிடுச்சு. Ionization sphereல anions வந்துருச்சு. அப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம். K4 சொல்றது cation, right? Correct? இது வந்து இதுக்கு பதிலா SO4 2 minus வந்துருச்சு, அது anion answer. So you don't want to give that. If cations is present, you have to give that particular name of the cation first. This is the safest rule. Second rule, the ligands are named in an alphabetical order before the name of their central atom. So if it is a ligand is present before the central atomத்துக்கு நேம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? We have to give importance to the ligands, and that is also if more than ligands are present. NH3 இருக்கு, H2O present ஆயிருக்கு, ரெண்டு ligand present ஆயிருக்குனா, we have to give the importance for the ligands according to their alphabetic order. Okay, so multiplicative prefix are not considered here also. மல்டிப்ளிட்டி நிறைய NH3 twice அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறேன்னா இப்போ கன்சிடர் பண்ண வேணாம். Now எப்படி வந்து நேமிங் கொடுக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, you know that ligands, I told you there are 3 types of ligands: anionic ligands, neutral ligands, cationic ligands. Anionic இருக்கு, neutral இருக்கு, cation இருக்கு. So cationic ligands, so first of all we will be discussing about the anionic ligands. Okay, negative ligands. The anionic ligands ஓட names எல்லாமே it should end with the O. For example, nitrate இருக்கு, nitrato. Carbonate இருந்தது, carbonato. Are you getting my point, children? See, nitrato, carbonato, MeCO2 minus, these are all anions, right? If that is happening, there we have to give O, acetato. And you have SO4 2 minus means sulfato. S2O3 2 minus means thiosulfato. OCN means cyanato. ACAC, that is acetyl acetonato. Okay, if it is negative ones. Okay, if the ligands, another one sulfato. See, one more thing is that if there is any ligands which is ending with ITE, இப்போ SO3 minus alla ITE.
correct? You have to give it as ITO. Okay, ClO2 minus means chlorito, chlorite illa chlorito. OCl means hypochlorito. NO2 minus means nitrate illa nitrato. Okay, HSO3 minus means hydrogen sulfide. These are all anionic ones. So F minus means fluoride illa fluorido. Fluoride illa IDE illa IDE varadu we have to change into IDO. Chloride illa chlorido, bromine illa bromido, and iodide illa iodo. And Cn minus வரும்போது cyanide, NC வரும்போது isocyanide. You know that cyanide அது வந்து they can like both carbon and nitrogen is possible to give the electron pair, right? So Cn minus வரும்போது cyanide, NC வரும்போது isocyanide. Are you getting my point, children? H minus means hydrido, OH minus means hydroxido, OD minus means deuterido, NH2 minus means amido. This is important, children. Amido. NH2 minus means amido. Amido, amido. AMIDO, IMIDO. Now, next one is N3 minus means nitrido. N3 minus means nitrido. N3 minus means acido. O2 minus means oxido. O2 minus. O2 minus. O2 2 minus is peroxido. This is very little difficult for you to understand, but you have to somehow you have to by heart it. S2 minus means sulfido, HS means hydrosulfide. And let me tell you one thing, my dear students, NEET la repeatedly கேக்குற நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. இந்த நேமிங் எல்லாம் repeatedly கேக்குற क्वेश्चंस இருக்கு. அது மட்டும் பார்த்தா போதும். And any ambidentate. Ambidentate means both the elements can act as the electron pair கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி. So Cn ல வந்து cyanide வரும், NC ஆக வந்து isocyanide வரும், right? or cyanide C வரும், cyanide DN வரும். NO2 வரும்போது nitro வரும், ONO வரும்போது nitrito வரும். Okay, and OCN minus வரும்போது cyanate வரும், NCO minus வரும்போது isocyanate. oxygen donor pair ஆகும்போது cyanate, nitrogen கொடுக்கும்போது isocyanate. SCN சொல்லும்போது sulfur கொடுக்கும்போது thiocyanate, nitrogen கொடுக்கும்போது NCS சொல்லும்போது isothiocyanate. So these are the difference, children. You have to take a note of it. Now neutral ligands, these are neutral ligands. I told you na, neutral ligands will be having the 0. அவங்களோட வேல்யூ வந்து என்னதான் இருக்கும், 0 தான் இருக்கும். H2O means aqua, NH3 means amine, carbonyl means CO, NO means nitrosol, MECO, NH2 is acetamide, methyl, MECO, NH2, methenamine, MENH2, MEPH2 means methyl phosphine, C6H is benzene, CH3NC means methyl isocyanate. Here comes isocyanate. Okay, NC வருது. So isocyanate NC வரும்போது PPPH3 phosphorus triphenyl phosphine வரும். C5H5N means this is pyridine. Okay, so அவங்களோட நேம் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் எல்லாம். So cationic ligands, so ligands NO plus ஆகும்போது that will be, this is also very important, children. This is also important one. Okay, ரொம்ப important. So NO plus வரும்போது nitrosilium. Okay, NH2 அது வந்து hydrazinium. NH3 plus வரும்போது hydrazinium. NO2 plus வரும்போது nitronium. Okay, next one, if more number of same ligands are present, then prefix is used. For example, H2O twice, NH3 thrice. அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது we have to do the di, tri, everything. See, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். For example, you have an example also. See, for example, NH3 வரும்போது வெறும் NH3 இருந்தனா amine சொல்லுவோம், AMMINE. ஆனா they are given two. So diamine. Okay, so when the name of the ligands is already included the terms like di, ti, tetra and all. For example, tetra diethylamine or diethyl அந்த மாதிரி வரும்போது I will give you ethylene diamine அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது, so அந்த மாதிரி வரும்போது complicated, then a second set of prefix is used. அந்த மாதிரி already di, tri இருக்கிறதுனா நம்ம வேற set of prefix யூஸ் பண்ணுவோம், and they will be used in the bracket. I will tell you bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, heptakis. Okay, bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis and heptakis. Now, see, listen carefully. En2. See, this ethylene, idhula vandu ethylene diamine. En means what? Ethylene diamine. Ana En twice varumbodhu we cannot say that diethylene diamine. So instead of that we have to use bis.
Are you getting my point? En twice. En சொல்றதோட நேமே ethylene diamine தான் my dear students. அதுல வந்து அது twice ஆ கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது? We cannot write it as diethylene diamine because already அது நமக்கு தெரியாது அது எதுன்னு. So அதனால we have to give for the bis. Okay? And Me2NH சொல்லும்போது dimethyl, this is dimethyl amine. Okay, and இது Ma2NH சொல்லும்போது dimethyl amine. மறுபடியும் நமக்கு அது twice கொடுக்கும்போது di கொடுக்க முடியாது. We have to go for the bis methyl diamine. Clear everyone? Clear? To make it distinguish. Dimethyl amine இருந்து methyl amine வந்து distinguish பண்றதுக்கு. And there is no deletion of the vowels or use of hyphen. ஒட்டுக்காதான் எழுதணும். நம்ம வந்து delete பண்றதோ நம்ம IUPSCலாம் we will be deleting it. vowels வரும்போது delete பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. hyphen எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒட்டுக்கா எழுதலாம். for NH3 5 times வரும்போது tetra amine TETRAAMMINE அப்படிதான் எழுதணும். Okay, next one is anionic complexes வரும்போது metals ends with the ATE. for example உங்ககிட்ட anionic வந்து இப்போ ஒரு ionization sphere வந்து cationஸும் anionic வந்து அதுக்குள்ள coordination complexல வந்து anions வரும்போது metals கூட நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? ATE கொடுக்கணும். which means by replacing IUM or you replacing IUM, UM or ENM of the metal. for example chromium வரும்போது chromate ஆயிடும். எப்போ chromate ஆயிடும்? நமக்கிட்ட அந்த பர்டிகுலர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்ல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது, which means நமக்கு அயோனைசேஷன் ஸ்பியர்ல என்ன வேணும்? பாசிட்டிவான கேட்டையான்ஸ். பாசிட்டிவ் வரும்போது we'll discuss some questions. okay, so aluminium வரும்போது aluminate ஆயிடும், platinum வரும்போது platinate ஆயிடும், molybdenum molybdate, zinc nickel, cobalt, iron, magnetite, etc. how metals been is in the cationic portion. cationic portionல வரும்போது you have to give the oxidation state of the metal in the cation. For cationic and the neutral compounds, the metal is cobalt, just cobalt. இப்போ எப்படின்னா கேட்டியானிக்கா வரும்போது அது வந்து இப்போ அயோனைசேஷன் ஸ்பியர்ல வந்து அந்த வெளியே இருக்கிறது இருக்குல்ல, ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வெளியே இருக்கிறதுக்கு வந்து நெகட்டிவா வரும், உள்ள வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும்போது நம்ம நார்மலா மெட்டலோட நேம் என்னமோ அதை எழுதலாம். okay, and oxidation state of the metal in the cation or anion anything அவங்க வந்து ராமன் நம்பர்ஸ்ல தான் 1 2 3 அந்த அயனைசேஷன் நம்பர் வந்து நம்ம எதா இருந்தாலும் நம்ம ராமன் நம்பர்ஸ்ல தான் எழுதணும். if there is a water of crystallization it has to be included. for example இதுல வாட்டர் இருக்கு, we have to include these both. so this is actually we will be writing tetra aqua which means A will be in the first one ligandsல, ஏன்னா ஏக்கு அப்புறம் தான் குளோரின் வருது. so tetra aqua, how many chlorines are there? dichlorido, chromium, chromiumத்தோட 3, chloride, dihydrate அப்படிதான் வரும். why this is not, this is chlorido and this is chloride. chloride சொல்றது இந்த portion தான் chloride ஆயிடுச்சு, அது உள்ள வரும்போது it will be chlorido because it is considered as the ligand. உள்ள இருக்கிற liganda considered ஆயிடுச்சு. and there is no spaces left between the name that refer to the same coordination entity. there is no space. okay, now in that case நம்ம வந்து இதோட நேம் எழுத போறோம். children listen carefully so you can understand that this is the positive side, this is the negative side, which means positive side வரும்போது cation on the sphere வரும்போது if it is a positive side is in the ionization sphere we have to write the name of that particular compound first. potassium, correct? then we have to go for the ligands. ligands are potassium hexacyano, and did we want to write the iron எழுதணுமா இல்ல iron ionato அப்படி சொல்ல முடியாது. FeCN6 thriceல hexacyanoதுக்கு அப்புறம் we have to write what we have to write. if it is in the negative portion now we have to go for what? it will be negative, right? so it will be ferrate, ferrate 2. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது எழுதுறதுக்கு இருக்கா? இல்ல, ஏன்னா முன்னாடி நம்ம பொட்டாசியம் முடிச்சிட்டோம், பாசிட்டிவா இருக்கிறது முன்னாடி முடிச்சிட்டோம். இனி இங்க வரும்போது இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கா? இல்ல, இது வந்து நெகட்டிவ் -1 தான் வருது. so we cannot write this first one. so நார்மலா நம்ம எழுதுற மாதிரி தான் எழுதணும். what we have to write? we have to go for the ligand first. so it will be hexa amino chromium. it will be 3. the oxidation state will be minus, it will be minus x plus minus 3 is equal to 0, so x is equal to, it will be plus 3. so chromium 3, then we have to write it as chloride. clear everyone?
Clear? So this is how you will be writing this particular one. Chloride. Chromium 3 chloride. Don't worry children, you will be getting, I just need to, okay, I will give you one more example here. So what is this one? Here there is, we have to give the positive pair, inga negative. Inga idu negative irundhathu, positive irundhathu. So we have to give importance to the potassium first. Potassium. Then trioxalato. Potassium trioxalato. Chromate. What will be the oxidation state here? What will be the oxidation state? It will be 3. Trioxalato chromate 3. Any other chromate 3. Any other examples? Okay, that is enough. This was enough. Rest of the examples I will be taking in the live sessions. Okay, so these are the examples and this is how you will do that. Okay, now the valence bond. Now we are going to another criteria or another important, very important theory, which is valence bond theory, which is actually different from the hybridization. நம்ம chemical bonding ல இருந்து டிஃபரெண்டாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த செஷன் இன்னொரு half an hour கூட இருக்கும். வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இருக்குது, அது பர்க்கர்மோ கிறிஸ்டோஃபர் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ the valence bond theory is, the valence bond theory was extended of the coordination compounds by the Linus Pauling. அங்கே இருக்கிறவங்க தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ it is actually the formation of the complex involves the reaction between the Lewis base, which is the ligand, and the Lewis acid, which is the metal ions. So there is actually they are actually அதை இந்த சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டாட்டட் ஸ்ட்ரக்சராக தான் சொல்கிறாங்க. ஒரு டாட்டட் ஆகிட்டு அந்த வந்து பர்டிகுலர் லிகாண்டில் இருந்தும் ஒரு ரியாக்ஷன், ஒரு மெட்டலோட ரியாக்ஷன் தான் இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ வித் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த coordinate, covalent, or we can say that dative bond. Clear? Now the VBT utilize the concept of the hybridization by the sp3 dsp3 அதெல்லாமே இருக்கு. So in which n minus, இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், I'll tell you. n-1 d nsnp or nsnp-nd orbitals of the metal atom or ions are hybridized to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry. I'll tell you, these hybrid orbitals are allowed to overlap with the ligand orbitals. Even when they can overlap with the ligand orbital. Now listen carefully, my dear students. This is actually the particular one and you have to listen very carefully here. Okay, now if n-1 into d, see I'm going to write this is ns np nd. அப்படினா இது penultimate shell ஆகும்போது இது n-1 into d. Am I right, my dear students? Am I right? Now they are asking you n-1d orbitals undergo the hybridization with ns and np. n- இப்படி தான் hybridization போகுதுனா we have to write this particular. For example, இங்க இருந்து ரெண்டெண்ணம் எடுத்துட்டாங்க, இங்க இருந்து ரெண்டெண்ணம் எடுத்துட்டாங்க, s ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க, p ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு தான் அங்க தான் what is coming and joining, this particular ligands are joining. So that will be d to sp3 which respect to the octahedral. Okay, octahedral தான் சொல்றாங்க. I'm telling you about the total number of this one is 6 octahedral. Okay, so நம்ம வந்து இந்த n-1 எடுத்துட்டாங்க. I will tell you when, how they will be taking it, when they will be taking everything, I will tell you. So இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் இதுல 3 எடுத்துட்டேன்னா it will be d to sp3 which means பின்னாடி penultimate shell இருந்து தான் எடுத்துட்டாங்க. So d to sp3. And I want you to know one more thing here, children. So that is actually inner orbital complex or low spin complex. Low spin complex or inner orbital complex யோசிச்சா போதும். ஓகேடா, இன்னர் ஆர்பிட்டலா, இன்னர்னா உள்ளல இருந்து எடுத்துட்டாங்க, which means dsp3. d வந்து நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துருக்காங்க, dsp3 ல இருந்து எடுத்துருக்காங்க. Now dsp3 சொல்லும்போது அது எப்படி மேம் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, it will be formed in the presence of strong field ligand. SFL means strong field
strong field ligand. Strong field ligand ஓட presence தான். Strong field ligand எப்படி, weak field ligand எப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன். Always remember, ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன், strong field ligandனா pairing நடந்துடும். ஒரு single electrons இருந்ததானா, for example, listen carefully my dear students. For your example only I am telling you 1 2 3 4 5 6 7 இவ்வளவுதான் இருந்தது. Okay, and it is a strong field. You know that there is 3 unpaired electrons. And what happens here is, if it is a strong field, in the presence of a strong field ligand, this particular unpaired electrons now they will start pairing. So what happens here is basically in the electrons வந்து இங்க pair ஆயிடும். So they will be get paired. And in the electron வந்து இங்க வந்துடும், which means you will be getting in another இங்க ஒன்று வந்துடும், இங்க ஒரு vacant orbital இருக்கும், இங்கேயும் வந்துடும், இங்கேயும் வந்துடும். Clear? That is something called as the strong field. Strong field இருந்தனா they will be able to get paired. Clear? So pairing நடக்கும்போது என்ன ஆயிடும், pairing நடந்துடும். Unpaired இருந்தது எல்லாமே pair ஆயிடும். So which means அந்த d minus d n minus d ல வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், they will be having more vacant orbital. n minus d ல வந்து நிறைய vacant orbital வந்துடும் pairing நடக்கும்போது. Clear? Now if nd orbital hybridized with nsnp, இப்போ instead of this இது எடுத்துட்டாங்க, nd இது hybridized ஆயிட்டாங்க. Okay, இது hybridized ஆகும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், I will write here, I will draw here, that is much better. nsnp nd. Okay, nd orbital hybridized ஆயிட்டன, இது வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? So இது வந்து போது என்னதா இருக்கும், sp3d, because அதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதானே இதுல ஜாயின் பண்ணல, இதுல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க, இது மூணுமே தான் எடுத்திருக்காங்க orbitals. So it will be sp3d, which means they are actually outer orbital complex and they are formed by the presence of weak field ligand. WFL means weak field. அவங்களுக்கு வந்து pairing பண்றதுக்கான stability இல்ல. So இங்க வந்து 1 2 3 4 5 அவ்வளவுதான் இருந்தாலும், half filled இருந்தாலும் they won't end up pair. அவங்க வந்து உள்ள இருக்கு போக மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது pairing பண்றதுக்கான, அவங்களுக்கான அதுக்கான strength இல்ல, weak field தானே, strength இல்ல. So pairing நடக்காது. So what happens, they will be taking these ones. Clear everyone? Clear? So this is also another point, you have to keep it here. Now what are the strong field ligands? And ma'am நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு ligand வந்து strong field இல்ல strong இல்ல ஒரு ligand வந்து weak நமக்கு தெரியும் என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, wait children, weak field ligands are the one which will be having, always remember, hostile, HOS, hostile, which means halogens, O means oxygen, S means சல்ஃபர் கொடுக்கறதெல்லாம், சல்ஃபர் இருக்குது, S minus 2 NS NCS இதெல்லாமே, I minus Br minus Cn minus Cl minus S minus 2 iron, fluorine, OH, C2O2 minus H2O இதெல்லாமே weak field. Even ammonia also is weak field. Okay, ammonia வந்து even though they are strong field தான் வருதானோ, they are considered as a weak field only. Okay, but in some situation they are considered strong field. That is something which you are going to discuss on the note. So strong field ligands is EDTA, EN, Cn minus CO, carbonyl compounds. Okay, so now you have to keep some points in the note. NH3 H2O வந்து NH3 and H2O they will be considered as the strong field ligands. Okay, this NH3 and H2O will be considered as a strong field ligand whenever the oxidation state is Cu plus 3 and CO plus 3. Cu plus 3 stateலயோ CO plus 3 state oxidation state வரேனா இருக்கிற ligands அது NH3 இருந்தாலும் வாட்டரா இருந்தாலும் they are strong field. அவங்க strong field நடக்கும், அவங்க வந்து inner orbital தான் ஃபார்ம் ஆகும், D2sp3 வர மாதிரி இருக்கும். Okay, now C2O4 it is considered as a weak field ligand, but it will be getting into strong field ligand when CO plus 3 ions இருக்கும்போது, CO plus 3 ions in the presence, if that particular compound is CO plus 3 or something, or their oxidation state is plus 3, CO ல plus cobalt ல, CO means cobalt children, CO ல plus 3 வரும், CO plus 3 வரும் ஸ்டேட்ல வரும்போது they are considered as a strong field. அப்ப அவங்க என்ன pairing நடந்துடும், D2sp3 வர மாதிரி இருக்கும். I mean இன்னருக்கு வந்து அங்க வந்து ligands வர மாதிரி இருக்கும். And if F minus that is actually weak field ligand, but it will be acting as a strong field ligand when in the presence of nickel plus for oxidation stateல. அதே மாதிரி 4D 5D metals தான் யூஸ் பண்றாங்க, irrespective of any field, any ligands. If you are using 4D and 5D ligands or 4D and 5D metals, not ligands, 5D metals, என்ன ligands are இருந்தாலும் they will be act as a strong field ligands. These are the points you have to note it down because they will be asking you from this. Okay, always remember H2O and NH3 is acting as a strong field ligand, they will be undergoing the D2sp3 அந்த மாதிரி
இன்னர் ஆர்பிட்டல் வந்து இன்னர் டி ஆர்பிட்டல் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் with Cu3+ and CO+3 state. Okay, clear everyone? And for the C2O4 and iron, this fluorine also very important with the nickel 4+ ions. Okay, now next one is the number of unpaired electron measured by the magnetic moment. Okay, in unpaired electrons irundana, they are actually having the paramagnetic in nature. Now the hybridization and the shape of the complex can be predicted. We can predict the hybridization and the shape of the complex, and I will tell you how to predict also. With the help of these properties, we can predict whether it is a paramagnetic or the diamagnetic. So if the, I will give you examples for this everything. If the coordination number of a metal is 2, okay, if the coordination number of a metal is 2 and another that, so that will be having sp only, normal sp level la irukum. 3 varumbodhu we don't know that it will be sp2 and the linear and trigonal planar, there is no change. But if it is on the 4 coordination pair is 4, for example I will give you an example here. இந்த ஒரு காம்பவுண்டா இருக்கும்போது NiCl4-2. So what will be the tetrahedral and how will you find it? So listen carefully my dear students. So this is here you got to know that Cn will be Cn is equal to 4. Coordination number is 4 because it is having 4. Now while nickel is actually iron, what is atomic number of the, you have to find out the oxidation state first. So find out the oxidation state of the nickel. X plus, find it out here somewhere. Okay, X plus minus 4 minus 2 is equal to 0. Correct? X plus minus 4 plus minus 4 minus 2 is equal to 0. X plus minus 4 is equal to minus 2 because it's dot la minus 2. X is equal to minus 2 plus 4, which will be 2. So X is equal to plus 2. X is equal to plus 2. The oxidation state of the nickel in this particular compound is plus 2. Now you have to find out, okay, nickel வந்து நமக்கு தெரியும் chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, right? Chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. At least இது படிச்சுதான். அப்போ நிக்கல் வந்து எதுல வருது? 28 தான் வருது. They have the 28. So 28ல இருந்து 2 போயிட்டேனா எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதா நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். So always remember, if nickel is actually Ni2+ ஆ இருக்கும்போது their oxidation state is Ni2+. Always remember 28 is the atomic number minus what is their oxidation state? 2 minus 18. So 28 minus 2 means 26 minus 18, which will be 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, which means 3d8. What will be their oxidation what will be their state now? 3d8. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு நான் சொல்றேன். 3d8ல இருக்கும். 3d8. Okay, so what will be, see here, listen here, நமக்கு வந்து அதோட எதுல இருக்கு 3d எதுல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி வே தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தமா வரைச்சு எழுதுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். So whenever you find out the oxidation state of the oxidation number of that particular central atom minus that particular one from their atomic number minus 18, இது பண்ணுங்க. அப்ப 26 minus 18 சொல்லும்போது it will be 8 actually. So 8 வந்துடும், which means 3d8ல தான் அவங்க இருக்காங்க. 3d8ல இருக்காங்கன்னா they will be having 1 2 3 4 5 6 7 8. Am I correct? This is 3d8. Now they will be having a இங்க p இருக்கும். Am I correct? Correct? Right? 4s இருக்கும், 4p இருக்கும். So இதுல இனி என்னோட கேள்வி என்னன்னா, will they, this is on the presence of weak field ligand. This is on the presence of weak field ligand. In the weak field ligand, you know that அவங்க வந்து pairing நடக்க மாட்டாங்க. இது வந்து இதிலேக்கு போக மாட்டாங்க, right? So we cannot do anything here. இங்க வந்து அந்த ligand போறதுக்கு ligandக்கு empty orbitals வேணும், not with unpaired. They require the empty orbitals. நம்ம valence bond theory படிச்ச போது chemical bondingல படிச்ச போது unpaired electrons இல்லனா half filled orbitals எல்லாம் பார்த்தாது, அவங்களுக்கு empty orbitals வேணும், அது இல்ல. So what they will be, the upcoming ligands of the Cl4, they will be going to here, because what happens here, this is possible if it is a weak field, it's strong field இருந்தனா. இங்க வந்து strong field ligand இருந்தனா இது வந்து இங்க வந்து they can pair it and they will be getting a ஒன்னு மட்டும் இருந்திருக்கும். ஆனா since it is having in the presence of weak field ligand, how you got that it is a weak field? It is a weak field ligand because of the chlorine. Chlorine is a weak field ligand. Chlorine வந்து ஒரு weak field ligand தானே. So what happens? The sp3 will be the oxidation, I mean hybridization. Why hybridization sp3? Ma'am, இந்த chlorineக்கு வந்து இங்க வர முடியாது மேம், ஏன்னா இங்க வந்து oxidation state, இங்க வந்து நமக்கு வந்து pairing நடக்க முடியாது மேம். pairing ஏன் நடக்கல மேம் கேட்டேன்னா weak field ligand, அதனால pairing நடக்கல. pairing நடந்துருந்தானே இங்க இன்னும் காலியா இருக்கும், அப்படின்னா வந்திருப்பா. So it will be dsp2 ஆயிடும். ஆனா இப்போ pairing நடக்காததுனால
chlorine வந்து இங்கே போயிருக்கும். So that will be sp3, so which will be having the tetrahedral shape. Clear? அப்ப எப்ப நமக்கு வந்து dsp2 வந்துடும்? pairing நடக்கும்போது. pairing எப்ப நடக்கும்? strong field ligand ஓட presence-ல. am I correct my dear students? am I correct? So this dsp2 எப்ப வந்துடும்? if it is in the presence of this strong field ligand, and d3s is very rare happening. Okay children? And also remember, whenever dsp2 happen, that is inner orbital, remember dx square minus y square that take place. இது அவங்க கேட்பாங்க. Okay, this is very important children. They have asked in this one of the exam also. Okay, they will ask you dsp2 வரும்போது d ல எந்த ஆர்பிட்டல் எடுக்கறாங்க? x square minus y square தான் they have taken place. Now I will give you another example for that. இது மட்டும் பண்றேன். 5 6 எல்லாம் இதே மாதிரி தான். அது நீங்க வந்து you can find it out by yourself. Okay, easy தான். இதே மாதிரி தான் 5 d எல்லாமே. Okay, this is the example, and the oxidation state of the nickel is +2. So if it is the +2 means how many electrons will be there? How many electrons? +2 oxidation state means same, correct? இதே மாதிரி தான். அதே அந்த அதுல எப்படி இருந்ததோ 3d8 ஸ்டேட்ல தான் வரும். 3d8 cn வந்தது strong field ligand தானே. 3d8 ஸ்டேட்ல வரும்போது 1 2 3 4 இங்க வந்து 1 வந்துடும், இங்க வந்து 3 வந்துடும். am I correct? Now you will be having 3d8. 3d8 means 1 2 3 4 5 6 7 8. Here இது வந்துடும். Since it is in the presence of strong field ligand, what happens? இங்க வந்து pairing நடந்துடும். There will be a pairing happening here, and they will be creating 1 2 3 4 இங்கே போடும். இங்க ஒரு vacant orbital இருக்கும், and you will be having an s orbital here and another p orbital here. So what will be happening in the 4 I mean cn is 4. cn எவ்வளவு cn இருக்கு? 4 cn இருக்கு, right? ஒன்று வந்து இங்க வந்துடும், ஒன்று இங்க வந்துடும். So it will be dsp2. it will be d ல ஒன்று எடுத்திருக்காங்க, then sp2, dsp2, dsp2. Clear everyone? Clear? This is how they works. So 5 ஆகும்போது நார்மலா இருந்தானே sp3d ல, இல்ல strong field ligands இருந்தானே dsp3 வந்துடும். இங்க எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது d set square ல தான் வரும். உள்ள internal inner orbital take பண்ணா it will be x square minus y square. Okay, sp3 d2 வரும்போது it will be octahedral. d2 sp3 ஆகும்போது octahedral தான். use dx square minus y square, and same thing here also. Okay, so this is about the examples of this coordination number. These are the examples they have given. Ni2 plus. So what happens means it will be undergoing, the cn will be undergoing, and they are forming the low spin complex, which will be having the hybridization of dsp2, which I have already told you. Correct? dsp2 and x square per nr. Clear? The inner d orbitals are used in the hybridization. Outer d orbitals are used in the hybridization. Remember sp3 vandrum. Okay, இங்கே வந்து dsp3 எப்படி வருதுன்னு the see இங்க வந்து d6 வரும்போது if it is in the presence of this particular highly strong ligand, what happens? They will be undergoing the pairing, and there will be vacant orbital வரும்போது CO ல இருக்கிறது வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க, ஒரு s யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு d யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு s யூஸ் பண்ணுவாங்க, 3 p யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப dsp3 hybridization வந்துரும். just like the cn is equal to 4 the cn is equal to 5 வரும்போது அப்படிதான் வருது. Okay, and here if there is any strong field ligands வரும்போது, I mean it's not strong field children, weak field ligand வரும்போது என்ன ஆயிடும்? half unpaired ஆன electrons வந்துரும். unpaired ஆன electrons வரும்போது அவங்க வந்து paramagnetism show பண்ணுவாங்க. if it is in the presence of the unpaired electrons, see here and நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல, இங்க unpaired ஆன electrons வரும்போது they will be showing the paramagnetism. So if it is in the case of the unpaired electrons, if it is in the weak field ligand ஓடதுல வரும்போது they will be showing this particular paramagnetism properties.
Okay, so that is all about this particular VBT. Now we are going to learn about the Christoffel field splitting. என்ன மேம் எப்படி மேம் இந்த வந்து d ஆர்பிட்டல்ல வந்து ஸ்பீட் ஸ்ப்ளிட்டிங் வரும்போது இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு வரும்போது வீக் ஃபீல்டு வரும்போது உங்களால் எப்படி வந்து அப்படி பண்ண சொல்ல முடியுது இப்படி சொல்ல முடியுது அதெல்லாமே நம்ம Christoffel field splittingல இருந்து தான் படிக்க போகிறோம். So shall we look into the next topic, Christoffel field splitting energy. Okay, so we can look into that. Okay, shall we before going to the Christoffel field theory க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து valence bond theoryயோட limitations பார்க்கணும். Okay, so first limitations அதுல valence bond theory எல்லாமே ஒரு assumptions தான் இருந்தது. They were all in assumptions. Okay, it does not give quantitative interpretation of the magnetic data பத்தி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு they didn't give any particular idea about the particular data. It does not explain the color exhibited by the coordination compounds. அவங்க வந்து coordination compound they didn't explain anything about the color, and also it does not give any quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability பத்தியோ இல்ல thermodynamic and kinetic stability but they didn't even bothered it, and it does not make any exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure. For coordinate complexes they will be having tetrahedral and square planar structure. And also the next one is it does not distinguish between the between the weak and strong ligands. அவங்க வந்து weak ligands இல்ல strong ligands பத்தி அவங்க என்ன பண்ணிடலாம், they didn't see weak ligands strong ligands நமக்கு தெரியும். அது strong ligands வந்து அவங்க வந்து ஒன்று pairing நடக்கிறாங்க ஒன்று unpairing நடக்கிறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதை பற்றி கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் the valence bond theory கொடுக்க முடியல guys. Now comes to the Christoffel theory. It is an electrostatic model. நம்ம வந்து Christoffel theory சொல்றது it's basically an electrostatic model they are telling, and they are telling that it is a point charge. See, listen carefully. According to the electrostatic model, metal ligand bond to be an ionic and considered as a purely electrostatic interaction between the metal and the ligand. So what happens means they are considering it as an ionic compound and they considered it as having a pure electrostatic mode of electrostatic interaction. So what happens here is when the ligands, okay my dear students, when the ligands, you know that there is neutral ligands and they are point anions and cations are there now. So when the anions are there or cations are there, they considered it as a point charges, and just ligands, neutral ligands are there, they are considered as a point dipoles. You will be thinking, what is this point dipole, what is this point charges and all. Just give me a second, I will clarify it. Okay, so the transition metal that is present at the central atom in the complex is considered as the positive point charge. So whichever is the particular transition metal that is in the d block elements, which is considered as the particular point charge. So what happens means from the positive charge or positive point charge, what happens to the negative, from the negative it will be getting to the positive point charge. So listen carefully, the point charge that is, see this is actually the ion, this is the ligand which is negative, this is the metal which is metal atom which is positive. So there is an ion interaction, and what happens means this is considered as a positive point charge. Okay, here what happens is this is a metal and this is a ligand, and here the dipole is happening. You see, this is actually, they are actually a neutral ligand. Okay, அங்க ஒரு neutral ligand இருக்கும்போது அங்க ஒரு dipole interaction தான் நடக்குது. They are acting as a dipole moment. Now as next assumption was, so you know that normally நம்ம central metal atomல வந்து d orbitals இருக்கும். You know that there are 5 d orbitals, right? There are 5 d orbitals my dear students, there are 5 d orbitals, and this 5 d orbitals will be having, they are degenerate. What do you mean by degenerate? Degenerate means they have same energy. What do you mean by degenerate? சொல்லுங்க என்னது? They have same energy. அவங்களுக்குள்ள same energy தான் இருக்கும். புரியுங்களா? சரிங்களா? So என்ன ஆகுறேன்னா, ஒரு நார்மலா ஒரு gaseous metal ion இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஜஸ்ட் காப்பர் கன்சிடர் பண்ணணும், காப்பருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவங்க கிட்ட 5 d orbitals இருந்து they are considered it as a degenerate, which means they have the same energy. Okay my dear students, இப்போ வந்து யார் வராங்க, and you know that degenerates means it's same energy, they are identical. This is what they are meaning, degenerate anjana. Okay, now who is coming? See, this degenerate is still maintained. It's a spherically symmetrical field of ligands surrounded the metal atom ions. Now இப்போ அதான் அப்படிதான் இருந்தாங்க. யோசிங்க, அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லாம இருந்தாங்க. They were having the degenerate orbitals. Now a ligand is coming.
அவங்களுக்கு ஒரு ligand வராங்க, there are some ligands which is cations or anions, anionic or cation, whatever it is, the ligands are coming, and the ligands are coming, ligands வரும்போது அந்த degeneracy affect ஆகுது. Because what happens means அந்த ligands வரும்போது they are affecting the degeneracy and they are splitting. அவங்களுக்குள்ள அந்த according to the properties of the ligands, they are actually splitting. So what happens is basically the degeneration happens. Degeneration was degenerating d orbitals இருந்தது. ஒரு ligands அவங்க பக்கத்துல வரும்போது they got the energy, they are actually splitting. So this is what they are telling. See, degenerated d orbitals இருந்தது, they were having the ஒரு spherical level, ஒரு ligands வரும்போது அவங்களோட எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி they went to the high excitation state. But அப்போ அவங்க வந்து split ஆகல. இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா, either anion or the negative ends of the dipole of the molecules NH3 or H2O when there is a negative due to the ligands. Okay, when there is a negative field due to the ligands in a complex, it becomes asymmetrical and the degeneracy of the particular d orbital is lost. What happens? அவங்களோட degeneracy வந்து என்ன ஆயிடும்? Lose ஆயிடும், and this resulting in the splitting of the d orbital. Whenever the ligands comes closer, what happens? They average. See what happens when the ligands oda presence they got their energy, and when they come very closer, what happens? They got to split it. They will be splitting in such a way like this 5 and 4. You know this one, my dear students, this is very important. Here 5 orbitals irundhathu, Eg and T2G. Eg and T2G means this is Eg la considered agra orbitals edana dxy, dyz, dxz. Eg la consider agra enna dx square minus y square dz square. Okay, so they will be splitting and 2 levels ஆயிடு. ஒன்னு Eg level இருக்கும், ஒன்னு T2G level ஆகும். T2G level வந்து அது எங்க எது மேல வருதுன்னு it's according to the complex. I'll tell you. So T2G level there will be 3 atomic orbitals of the d orbital. Atomic orbital in the d particular d ல இருக்குறதுல particular atomic orbitals இதெல்லாம் வரும் dxy, dyz, dxz. Okay, now T2G level, Eg level ல வருதுல dx square minus y squared and dz square. So now we are checking how this particular என்ன சொல்றது அந்த ஒரு splitting எப்படி நடக்குதுன்னா பார்க்க போறோம். So properties like electronic spectra, before that they are giving some theory portions. Properties like electronic spectra, color and the magnetic momentum can be determined. We can determine all this particular one by through in the Christoffel splitting theory. And the idea about the electronic distribution of the central atoms also given by this particular theory. Now there is a 2 types. See, this Christoffel field splitting depends upon the ligand and the metal ions. Ligands metal ions consider பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Listen carefully, this is very important point of this particular topic. Whenever there is a strong field or strong field ligand, you know about the strong field ligands, right? Or strong field ligands வரேனா what will be happening? Splitting will be larger, they will be having high splitting, and the level வந்து larger இருக்கும். See, I told you this one, இந்த splitting இருக்குல்ல இது வந்து larger இருக்கும். இந்த value that there is I will tell you splitting, just now listen, like splitting will be larger whenever there is the strong field ligand. Okay, in the presence of the weak field ligand the splitting will be smaller. Presence of the weak field ligand, what will be happening to the splitting? That will be smaller. So generally ligands can be arranged in the series of the increasing in the field, that is spectrochemical, which we have discussed, which are the இதெல்லாம் வந்து weak field, strong field ligands இதெல்லாம் weak field ligand இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் already in the particular valence shell இருந்து. So in the coordination entity, cis ligands surrounded by the metal atom, there is a repulsion between them. So the electrons in the metal d orbital and electrons are the negatively charged of the ligands. So that is why the degeneracy happens. And what happens? Directed towards the ligands, more repulsion, more energy with respect to all the d orbitals. So that is actually called as the Eg, and this will be the T2G. So there will be 2 types. When the ligands is towards the, when the metal d orbitals is directed towards the ligand, there will be more repulsion, more energy, that is T2G, Eg level. When there is less repulsion, it is T2G level. Now I will tell you, according to the Christoffel theory, the octahedral complexes இருக்குல்ல, octahedral ligands, octahedral 6 எண்ணம் வரதுக்கெல்லாம் ligand approach பண்றது along the axis.
axis குள்ள தான் வரும். Listen carefully children. Axis குள்ள தான் வரும். Along the axis குள்ள தான் வரும். So you know this is d square minus y square and you have the other one like this one and all na dx square dy dxy dyz dxz எல்லாம் இதெல்லாம் between the axis லோட போறதா. ஆனா என்ன ஆகுறேனா கிறிஸ்டோபர் ஃபீல்ட் தியரியில octahedral complexல ligands எப்படி வரும்னு சொல்றாங்க. This is very important point. Along the axis, they coming along the axis, which means they will be having more energy or energy will be more repulsion will be happening to the along the axis. Along the axis சொல்லும்போது எதா இருக்கும், they the EG orbitals will be guys. Okay. கடவுளே EG orbital. So whenever it is in octahedral complexes, what happens, the ligands எப்படி வருது, அவங்க வந்து along the axis லோட தான் வருது. Along the axis உள்ள வருன orbitals எதெல்லாம் இருக்கு, dx square minus see along the axis dx square minus y square and dz square which is a part of the EG. So EG தான் அங்க higher level இருக்கும். ஆனா tetrahedral complexesல octahedral நான் சொன்னேன் along the axis, tetrahedral complexes வரும்போது it will be between the axis. அப்போ வந்து என்னதா இருக்கும், T2G மேல இருக்கும். Are you getting my point children? Octahedral complexesல it will be along the axis. அப்ப dx square minus y square dz square which is EG will be greater and that will be in the top position. Where this position, see இதுதான் in the positionல this is T2G, this is along the axis and this is EG and this is T2G and it will be இந்த பொசிஷன்ல see இதுதான் octahedral EG இங்க வந்துரும். ஆனா tetrahedral வரும்போது இது that is between the axisல எது இருக்கு, dxy dyz dxz which is T2G. அப்போ வந்து நேரா உல்டாயிடும், T2G மேல போய்டும். Clear everyone? This is all about the octahedral தான் சொல்றாங்க. Okay, now to understand the structure we have this is along the, so always remember in octahedral ligands along the axis. Okay, in octahedral. In tetrahedral ligands எப்படி இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க, ligands will be between the axis. So inga EG will be higher, inga T2G will be higher. Clear everyone? I hope this is clear. Okay, so the result in the degeneracy of the d orbital is due to the ligands electron repulsion. What happens, there will be 3 orbitals of the lower energy T2G as per the octahedral and 2 orbitals of the higher energy EG as per the octahedral. And tetrahedral வரும்போது என்னதா இருக்கும், 3 orbitals of the T2G which is higher energy because it's the ligands is coming along, it's coming between the axis, not along the axis, between the axis. Clear everyone? Clear? So can approach the orbitals repulse together and as a result dx square minus y square will be energy is increased, dxy xz is decreased. Clear? So this is what they happening and this is the normal degenerated one and they will be having average energy. Now the splitting came and EG and T2G. Now children, I want you to know one thing here. So what happens, you know, tetrahedral நேரா opposite இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து T2G வந்துரும், இங்க வந்து EG வந்துரும். T2G வரும்போது இங்க 3 வந்துரும், இங்க வந்து 2 வந்துரும். And between them 3/5 is the particular delta naught is the crystal field splitting energy. Okay, that is 3/5 but is positive value and this is like decreasing, so it will be having negative value children here. Negative, yes, negative 2/5. Okay, now splitting, so due to the presence of that particular splitting of this EG and T2G, that d orbital and the splitting ada crystal field splitting சொல்றது. So to prove possibilities as I told you, இங்க தான் 2 possibilities இருக்கு. Listen carefully my dear students. So you got to know that there is T2G and this is EG. Okay, now you know in the presence of the strong field ligand, what happens, strong field ligand ஆகும்போது energy நிறைய இருக்கும்.
correct energy நிறைய இருக்கும் which means இந்த energy வந்து இவ்வளவு இருக்கு this is in the presence of strong field ligand okay இனி weak field ligands கொடுத்திருந்தேனா the energy will be less அவங்களோட டிஃபரன்ஸ் இவ்வளவு தான் இருக்கும் இது T2G இது EG இது வந்து இவ்வளவு கேப் இருக்கு crystal field splitting ஓட energy this is less are you getting my point now electron filling நடக்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்களே D1 so it will be splitting here இங்கேயும் ஒன்னு வந்துடுச்சு electron filling நடக்கிறதுனா D1 in the presence of the strong field ligand also T2G ல வந்துரும் weak field ல D2G ல வந்துரும் now D2 வந்துருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே D2 அப்பவும் இங்க வந்துருச்சு okay D3 வந்துருச்சு next one is D3 your D3 வந்துருச்சா இங்கேயும் வந்துருச்சு இனிமேல் தான் ஆரம்பமே D4 வந்துருச்சு D4 ல வரும்போதா டேய் என்ன பண்ணுவேன்டா இங்க 3 ஆல்ரெடி ஃபில் ஆயிடுச்சு இங்க 3 ஃபில் ஆயிடுச்சு இது வந்து மேலே போடுமா இல்ல இங்கே பேர் பண்ணுவாங்களா யோசிங்க பசங்களா this is very important always remember strong field ligand வந்து பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நமக்கு இப்படி யோசிக்கலாம் டேய் ரொம்ப தூரமா இருக்குடா அந்த கேப் வந்து ரொம்ப தான் இருக்கு நிறைய இருக்கு கேப் சோ என்ன ஆயிடும் மேலே போறதுக்கு மொடையா இருக்கு நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு strong field ligandல இருக்கிற strong field ligandோட பிரசன்ஸ்ல இருந்தேனா அந்த particular atom I repeat my dear students in the presence of the strong field ligand the crystal field splitting வந்து ஹையா இருக்கும் அதனால pairing நடந்துடும் so the fourth electron will be going to this particular T2G itself ஆனா இங்க என்ன ஆயிடும் இங்க போய்டும் Are you getting my point? So there is a difference. See here, அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கோம். D4 ல T23 EG1 weak field ligand ல strong field ligand ல என்ன ஆயிடுச்சு they will be creating here itself. அப்ப இங்க number of electrons number of unpaired electrons இங்க 2 ஆயிடும். In the presence of strong field ligands இங்க வந்து 4 ஆயிடும். So weak field ligand ல presence ல number of 4 இங்க வந்து 2. இது 4 2 are you getting my point now next D5 வரும்போது weak field ligand ஆர்னா என்ன ஆயிடும் அவங்களுக்கு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் so 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு 2 இங்க போய்டும் ஆனா இங்க என்ன ஆயிடும் அவங்களுக்கு போறதுக்கு மொடையா இருக்கும் இங்க இருந்துடும் so T25 EG0 D6 வரும்போது same thing they will be going அவங்க கிட்ட ரெண்டு நாங்க போய் நின்னுட்டாங்க மறுபடியும் வேற வழி இல்ல அப்ப கீழ வந்து தான் ஆகணும் அப்ப T2G ல இன்னொன்னு ஆட் ஆயிடும் ஆனா இங்க என்ன ஆயிடும் இது fill ஆயிடும் T2G ல D6 வரும்போது பசங்களா listen carefully D6 வரும்போது என்ன ஆயிடும் இது வந்து SFL அப்ப 1 2 3 4 5 6 இப்படி ஆயிடும் ஆனா இங்க வந்துட்டு ஆல்ரெடி 5 fill ஆயிருக்கு இனி அங்க போக முடியாது கீழ fill ஆயிடும் ஓகே D7 ஆகும்போது என்ன ஆயிடும் இப்போ எந்த வழியும் இல்ல இப்போ மேலே போய் தான் ஆகணும் ஓகே அப்பதான் அவங்க மேலே போடுவாங்க இவங்க வந்து இங்கே fill ஆயிடும் புரியுதா so this is what happening CD7 ஆகும்போது weak field என்ன ஆயிடும் they will be filling in the ground state it T2G இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன 6 fill ஆயிரதுக்கு அப்புறம் தான் மேலே போவாங்க ஏன்னா ரொம்ப தூரம் இல்ல ஆனா இது மொத்தமா fill ஆயிரதுக்கு அப்புறம் தான் strong field this is strong field children don't confuse this strong field and this is weak field okay now D8 வரும்போது இப்படி இருக்கும் D9 D10 அப்ப இப்பவே யோசிச்சுக்கோங்க see all the things in the presence of weak field ligand and strong field ligand whatever it may be D1 to D3 and D8 9 10 அது சேமா தான் இருக்கு value T1 1 2 2 3 3 எல்லாமே சேம் இங்க வந்து 6 2 இங்க வந்து 6 2 6 3 6 3 6 4 6 4 ஆனா எப்ப சேஞ்ச் ஆகுது if it is D4 D5 D6 D7 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு those elements or those atoms which is in the D4 D5 D6 stateல இருக்கிற வரும்போது ligands add பண்றத பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வந்து மேலே போவாங்களா கீழே போவாங்களா பேரிங் நடப்பாங்களா பேரிங் நடந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் இந்த இன்னர் ஆர்பிட்டல் வந்துடும் D2 sp3 அப்படி வந்துடும் ஓகே பேரிங் நடக்கலைன்னா ஸ்பேஸ் இருக்காது இன்னர் ஆர்பிட்டல போயிட்டு பெனல்டிமேட் ஷெல்லில் போயிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு லிகான்ஸ் போய் இருக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது ஸோ sp3 D2 வந்துடும் are you getting my point so it's all depends upon the இது நாலனத்துலயும் இதுல it's all depends upon the ligands வந்து strong field ligands இருந்தேனா pairing நடந்துடும் so it will be D2 sp3 இனி weak field ligand இருந்தேனா pairing நடக்காது no pairing சொல்றது என்னன்னா இங்கே வந்து சேருது இப்போ 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 4 இங்கே வந்துருச்சு ஆனா இங்க அப்படி இல்ல இங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ இங்க
இங்கே 3 முடிச்சதுக்கப்புறம் 4 வந்து வீக் ஃபீல்டு லிகேண்டில் மேலே போயிடுச்சு. ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு 4 இங்கே வந்துருச்சு, விச் மீன்ஸ் பேரிங். ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்ட்ஸில் பேரிங் நடக்கும். இங்கே வந்து sp3d2 ஆகிடும். சரிங்களா, sp3d2 ஆகிடும். Clear everyone? So this is d4, d5, d6, d7ல. So I will give you a question. அந்த இதில் வரும்போது tetrahedral complexல வரும்போது என்னதாயிடும்? tetrahedral I told you T2G will be greater, EG will be lower. So அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் வீக் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும் 1, 2 முடிச்சதுக்கப்புறம் 3, 4 அங்கே வந்துடும். வீக் ஃபீல்ட் ஆகும்போது EGல 1, 2 முடிச்சதுக்கப்புறம் T2Gலேக்கு போடும். That is the only difference there. Okay, so இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. d4, d5, d6 it all depends upon the weak field or strong field ligands. strong field ligands இருந்தானா அவங்க மேலே போகிறதுக்கு மொடையாக இருக்கும். இப்படி யோசிச்சா போதும், மேலே போகிறதுக்கு உடையாக இருக்கும். நான் ரொம்ப தூரமாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால. ஸோ அவங்க கீழே உட்காந்துவாங்க, பேரிங் நடந்துருவாங்க. அப்போ இன்னர் பேரில் இருக்கிற டி ஆர்பிட்டலில் பேரிங் நடந்துட்டு போயிடும்ல. ஸோ அப்போ வந்து பேரிங் நடக்குமா, அந்த வேலன்ஸ் பாண்டில் சொன்ன மாதிரி பேரிங் நடந்துருவாங்க. ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் தட் பர்டிகுலர் இன்னர் டி ஆர்பிட்டல் ஃப்ரீயாக இருக்கும். d2 sp3 வந்துடும். இது என்னன்னா sp3d2 ஆகிடும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? Clear? So this is all about this particular coordination compounds. I know that I didn't take them about the isomerism and all. That time itself I will tell about the carbonyl compounds also. So isomerismத்துக்கு நான் இன்னொரு செஷனாக எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா isomerisமோட எந்த பேசிக்ஸ் நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை. ஸோ அது ஒன்றுமே சொல்லாமல் உங்களுக்கு அதை எடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை சில்ட்ரன். அதனால I'm not taking about the isomerism now. isomerism probably நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன். isomerism நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் கிறிஸ்டோபர் ஃபீட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சொல்கிறது. ஈஸியான சாப்டர் தான், ரொம்ப எல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் யோசிக்கணும், அவ்வளோதான். ஈஸியான சாப்டர் தான். டூ த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் எல்ஸ் stay tuned for the live. We will do the problems. Okay, we will sure do 16 to 20 problems in a live. So please do come the persons those who are interested in studies only. Okay, சும்மா லூஸ் டாக்குக்காகலாம் லைவுக்கு வராதிங்க, இன்ட்ரெஸ்டானவங்க மட்டும் லைவுக்கு வாங்க. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷார்ட்டோட வரேன். இன்னொரு ஒன் ஷார்ட் probably we will be starting with electrochemistry, atomic structure and all. So and the one shot kuda vara. So I just finished the inorganic here today. So I hope you really enjoyed the session. It's clear. So if you have any doubts or something, please do comment on the comment box. So I will be replying to that. And also suggest me other topics which I have to take for the next one shot. And also if you didn't subscribe the channel, please do subscribe, then only you will be able to see this types of content. And yeah, we will be coming back with another one shot. Okay, bye bye.